¿Sabes qué es Salomón? This is Solomon. Eso es Salomón. I'm ready. Just speak. You know, Solomon, when you reflect on all that Jesus did, Cuando empieces a reflejar y pensar, I mean, I know we focus on the cross and we focus on the pain siempre of nos the cross. enfocamos en la cruz y el dolor que padeció en la cruz. You know, recently I've Pero been recientemente studying, yo he estado estudiando, and as you and I were talking así earlier como this last estuvimos week, platicando en esta semana pasada, Jesus was carrying so much more than that cross. llevaba hasta mucho más que la cruz en ese entonces. He was carrying the hope of the world. Estaba llevando consigo pues la esperanza del mundo entero, He was carrying the burden of la carga making everything right and de open for us resolver with the todo lo que se Father. había destruido, llevaba ese peso encima. And he wanted to leave a remnant, Y quería dejar un remanente, a group of un disciples grupo de discípulos that would get it. que ellos sí agarraron la onda. You're a pastor, brother. Soy pastor, Do our people always get it? que la gente siempre le cae el 20. Yeah. I often think about, Seguido pienso, we preach, predicamos, we teach, enseñamos we visit, y visitamos we love, y amamos a la we gente care. y nos cuidamos a la gente. People do exactly what they want to do. Y la gente hace lo que le da su gana. And you wonder sometimes, and I don't know if you've Y been te there, but I pones a was, pensar, a veces, no sé si tú, pero yo, why keep going? o sea, ¿por qué seguir si no hacen caso? And there's only one reason, Y hay un solo motivo, because of all he did. por todo lo que hizo Jesucristo. Amen. Amén. Is that true for you? I mean, I think it's amazing because Jesus was a one way. He was one way in his love, one way. He wasn't looking for, we're two-lane highways. Yeah, we are. Eso es lo que más me maravilla de Jesús, que era una carretera, un solo camino, un solo sentido. Y nosotros, pues, muchas veces no queremos porque somos de doble sentido, de uno para acá y lo que yo te hago, tú me haces. Yeah, and he was a one-way highway, and he was putting so much into the Estaba people. invirtiendo a la gente. He was kind of turning up the heat as he walked to the cross. Y cuando estaba acercándose a sus días finales, I mean, we know that when the disciples got in the upper sabemos room, que cuando ya llegaron al aposento alto, that they were arguing and bickering with que each other. ya estaban peleándose, discutiendo. It was like a contentious church, you know. Era como una iglesia de cristianos. peleándose. And if you think about it, Jesus, as he's on his way to Así como Jerusalem, pienso, pues Jesús, aún antes de llegar a he Jerusalén, comes across all these different circumstances where he's trying to a communicate his pasar por heart. varias circunstancias. And it seems like not only are the disciples not getting it, Y en cada paso, él está queriendo transmitir su corazón y como que los discípulos no están agarrando. but some of the people were and some weren't. Y en algunas de esas situaciones, llegando a Jerusalén, algunos sí capearon y otros no. And as I said earlier, Y como decía antes, Jesus is the Yes. perfect servant. es el serviente perfecto. But there's a difference between being a servant and servant. Pero hay una distinción muy grande entre ser un serviente y servo. And I guess the concern tonight, the Y ahora la hope for preocupación tonight, o el anhelo, is that as we look at this journey, así como estamos viendo el jornado que él hizo a Jerusalén, as we look at Christ on the cross, y vemos a Cristo en la cruz, that maybe we see the heart of what he's que looking tal for vez in that podemos servant. palpar y ver su corazón. Because Y we la can vida de serve, nosotros, porque podemos servir without the heart of service. sin el corazón de servicio. We can serve because we want to please people. Podemos servir para complacer a la gente. We can serve because we want to make ourselves feel good. Podemos servir para hacernos sentir mejor de nosotros mismos, We can serve because we want to make ourselves look good in front of others. para vernos bien ante la gente. But there's a stark difference between that Una grande distinción entre eso and the type of servant that Jesus was y el talking tipo de qué ser un siervo de Dios.
cruz. In fact, he even goes so far to say that Y hasta dice a true servant is a slave. que un sirviente verdadero se hace esclavo por voluntad propia. So as we start tonight, we're going to be in John chapter 13 mainly. Empezando ahora, estamos en Juan 13, Juan capítulo 13. In John 13:1, Jesus knew that his hour had come to leave this world Él ya sabía que su hora llegaba. and return to the Father. Y regresarse al Padre. And he loved his disciples during this ministry on earth. Y él amaba a los discípulos. Now, he loved them to the very end. Y hasta los, dice que en el versículo 1, que los había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. I've been meditating on this thought. Estamos meditando The hardest thing that we will ever do in this life en este pensamiento, lo más difícil que vamos a tener, nos toca hacer, is genuinely love like Jesus. es amar, pero genuinamente, así como Jesús amó genuinamente. And Jesus gives us a story as he's journeying toward Jerusalem. Y nos empieza a dar esta historia de su jornada hacia Jerusalén. He's heading to the cross with a heavy heart. Está yéndose a Jerusalén a entregar su vida en la cruz con un corazón muy cargado. And as he's going, he encounters this rich man. Y en ese camino hacia Jerusalén se topó con el joven rico. And you know what I envision the story of the rich man? Empiezo a envisionar, pues visualizar I- esta interacción. I asked the question, Y me hago la pregunta, what would cause a guy who's got all this wealth, ¿por qué este que tiene todo el éxito, el dinero, all this power, todo el poder, all of his prestige and todo his su authority, prestigio y autoridad? what would cause him to want to come to Jesus ¿Por qué va a querer llegar con Jesús si ya lo tiene todo? and want to know what, Y querer saber why would he be discontented with this life? por qué no está contento con todo lo que tiene, si él tiene todo lo que quisiéramos I nosotros. mean, he had everything that everybody's journeying, wanted in Él this tiene life. todo de lo que aspiramos nosotros. He had all the things that we wrote for in this life. Sí. Y de todo lo que, con que soñamos nosotros y más. So when I think about this guy, I think about him Este hombre, sleeping in the middle of the night. o sea, yo pienso en él en las noches que está durmiendo. And he's having these Está dreams, teniendo estos sueños maybe dreams where he's falling into a pit que se está cayendo hacia el abismo. and he sees all of his friends throwing dirt in his face. Y ve a sus amigos enterrando. And all of a sudden, the reality that his life is Y toda la short realidad ya le cae en mente que la vida es muy corta. starts coming to bear on his Y soul. eso empieza a pesar su corazón. I mean, because when we think about it, Pensamos en esto. all the things of this world are temporary. Todo lo que hay en este mundo, todas las riquezas son temporales. And so here Jesus is on his way to the cross, Y Jesús va en camino hacia Jerusalén a la cruz. and the rich man Y el rico, el joven rico, tracks him down, lo busca, lo rastrea con el and he's GPS. desperate. Y desesperadamente, He's like, how can I get eternal life? ¿cómo consigo la vida eterna? I mean, how do you see him? Do you see him like that or not? ¿Cómo lo veo yo? Pues, yeah, I mean, this guy is, he's everything that we're working hard for. You know, everything that we're sacrificing for, we're trying to become him. Yeah. Este hombre es el que nosotros nos estamos sacrificando toda la semana para ser él. And for him to be the one coming up with these questions and not being fulfilled and satisfied, it blows my mind. Y para que este hombre que nosotros aspiramos ser como él, es el que sale en los anuncios, es el empresario que conocemos, es todo eso, él es la meta, pero aún así, él no está contento. I feel like the guy's walking up to Jesus with toothpicks in his eyes, que tiene los ojos cuadrados, ¿no? and he's just a mess. Y está pues con mucha preocupación. Every dream, every thought, everything is consuming him, that his life is coming to an end. Por la realidad que la vida es corta. And so he looks at Jesus and he says, Entonces se mira hacia Jesús y le dice, how can I have eternal life? ¿cómo puedo heredar la vida eterna? And Jesus looks at him and says, sell everything you have, Pues vende todo lo que tienes give it to the poor, y reparte ese dinero a los pobres. and then come and follow me. Y después vuelva y sígueme.
How many of you are going to go sell your house today? ¿Cuántos aquí estamos dispuestos a venderlo todo? How many are going to close your bank accounts? ¿Cuántos vamos a liquidar las cuentas bancarias? That's basically what he's saying. Y eso fue básicamente lo que Jesús le estaba And the scripture saying he got this down look on his face. que se puso triste. And he walked away. Y se fue triste. Do you know what's amazing? A mí me sorprende mucho. Jesus was, this isn't about the money. Jesús, o sea, no se trata del dinero. And it's not even about the poor. Y no ni se trata de los pobres. It's about walking away, Se trata walking toward Jesus de acercarnos con Jesús. with a surrendered and Con humble un heart. corazón que rendido. And he wasn't willing to do it. Y no pudo rendir su corazón en ese You know, momento. I don't know about you, but I know a lot of people. Pero yo conozco a mucha In gente. fact, when I go and do training overseas, Y es más, cuando voy por todo el mundo, I tell them all the time that wealth is your greatest enemy. les digo seguido, pues la riqueza es tu enemigo mayor. There's nothing wrong with being wealthy. Do not No misunderstand. hay problema en tener riquezas. But when God gives us wealth, He gives it to Pero us for a purpose. cuando Dios nos da esa riqueza, es con un propósito. Wealth in the heart of a surrendered, humble heart Las riquezas en las manos de un corazón rendido ante Dios, can change the world. eso puede cambiar el mundo entero. Amen? Amén. Surrender to Jesus. Hay que rendirle todo. That same wealth, Esa misma riqueza, that same power, esa misma that same autoridad, authority. poder y autoridad in the hand of a selfish person en las manos de alguien egoísta, can do a lot of damage eso puede hacer mucho daño and miss a lot of opportunity. y se puede perder muchas oportunidades. So Jesus looks at him and his disciples in this, Mira al joven rico y sus discípulos en todo esto. and he says, many who are greatest now will be least then. Muchos que son los mayores, los más grandes ahorita, serían los menores. And those who seem the most important now will be, or the least important Y now, los que se miran los más insignificantes will be ahorita the greatest then. serían los mayores, los más grandes. Pues. And so he's teaching his disciples. Y está usando estas circunstancias para enseñar a sus discípulos And it's a thread principle that runs all the way Es through un the hilo. cross. que se puede ver en toda la escritura. But then Jesus, so we find an individual here who has no surrender and has no humility. Entonces llegamos con una persona que no quiere rendirse su corazón y no tiene su humildad necesaria. So he really, he doesn't understand what it means to be a servant. Y no comprende lo que es ser un serviente y se va por su lado. So then Jesus, after this, he takes the disciples Después, aside. Jesús los agarra a sus discípulos y les empieza a hablar. And for the third time, Por la tercera vez he tells them, les dice, I'm going to die. yo me voy a morir. There's going to be a cost to this thing of being a servant. De ser un serviente tiene su costo. The disciples were hidden from the realities of Jesus, No podían ver esta realidad. largely because of their own self-deceptions. Y mucho porque ellos estaban viendo sus propios intereses. The disciples would learn the true cost Ya of después following aprenderán Jesus sometime el later, costo verdadero. that it de would seguir a cost them Jesús, their que lives. les va a costar a ellos mismos sus propias vidas. So in Luke chapter Entonces 18, en Lucas capítulo 18, it says that Jesus took the 12 aside after this rich man versículo encounter, 33 dice que Jesús agarró a sus discípulos a un lado y empezó a and he said, listen, we're going to be going to Jerusalem where all predictions of a prophets Jerusalén y todo lo que había, todas las profecías concerning the Son of Man will come acerca del true. Hijo del Hombre se van a realizar He will be handed over to the y Romans. será entregado a los romanos. He'll be mocked and treated Será shamefully. burlado y avergonzado, He'll be spit upon, será escupido. and they will flog him with a whip and kill Y him. le van a dar latigazos y lo van a matar. But on the third day, he's going to rise again. Pero el tercer día se resucitará.
it wasn't registering with the Pero a disciples. ellos todavía no les cae el 20 de eso tampoco. O sea, no pueden ver exactamente lo que está diciendo. I mean, Jesus told them 3 times that we know of in writing. Les ha contado de lo que sabemos de los evangelios. Who knows how Hablando many de su times- muerte y su resurrección. Who knows how many times he said it verbally or Y otherwise. quién sabe cuántas veces lo había dicho en el caminar, en las pláticas que no están registradas. So as they're walking toward Entonces, Jerusalem, así como van acercándose más a Jerusalén, Jesus is approaching Jericho. Jesús está llegando a Jericó. And then the scriptures tell us that he meets this blind beggar. Y la escritura nos habla de que se topó con un ciego. That beggar's been in front of that place for years. Ha estado ahí muchos años. And he had no respect for the people around him. Y no tenía nada de respeto de la gente que lo rodeaba. And as he hears the crowd rumbling, there's this big crowd walking past El him. ruido, ¿no?, del gentío que venía con Jesús. He says, who is that? ¿Quién es este?, preguntó. And the crowd says, shut up. Entonces la gente le dice, cállate. And they said, oh, it's that Jesus guy from Es Nazareth. el Jesús de Nazaret. And he goes, son of David, have mercy on me. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cries out for mercy. Empieza a gritar fuerte. The crowd Y pushes entonces him el back, gentío, pues lo hacía a un lado. tells him to shut Le up. dice que cállate, cállate. He cries out louder Aún grita más and fuerte. louder. Y más fuerte. Son of David, have Hijo de mercy David, on me. ten misericordia de mí. And Jesus stops. Y Jesús para. And he says, who's that yelling ¿Quién out? es esta persona que está gritando? And the guy comes up to him Y se acerca con el ciego. and he says, Y Jesús le dice, what do you want? ¿qué quieres? He says, I want to see. Quiero ver, I want to see. quiero ver. I asked the question, why would Jesus ask him what he wants? ¿Por qué Cristo va? O sea, uno se hace esa pregunta, ¿por qué le preguntan al ciego qué quiere? Pues obvio que quiere ver. And Jesus has mercy. Y el Señor le tiene misericordia. Every servant of God Cada serviente del Señor begins with mercy. empieza con la misericordia de Dios. It's where we all begin. Es donde empezamos todos. It's where the ground is level at the cross. Por eso la tierra está plano. This blind man didn't work for it. Este ciego no trabajó. He didn't earn it. No lo ganó. He didn't deserve it. No lo mereció tampoco. We start all Todos level at the cross. empezamos al mismo nivel, al pie de la cruz. And he pleaded for God's mercy. Y él pidió y lo rogó por la Jesus granted misericordia de Dios. Y el Señor Jesús se lo dio. And this blind beggar Y este ciego que estaba starts running ahead of empieza Jesus, a correr, raising his hand, levantando sus manos, praising God, alabando al Señor, because Jesus had mercy. porque el Señor Jesús le tuvo misericordia. He gets the first piece of being a servant. Él entiende y comprende el ciego esta primera pieza de que es ser un ciego. So imagine that in all the middle of this, Entonces, te puedes imaginar en medio de todo este caos, how many of you in here are mothers? ¿cuántas mamás tenemos aquí? Do you like to protect your children? Quieren proteger a sus hijos, Do you want the best for your kids? quieren lo mejor para sus hijos. Amen? Amén. Yeah, well, James and John's mother wanted the best Pues for them igual too. la mamá de Santiago y de Juan quería lo mejor para sus hijos también. And as they're on the way, somewhere they stopped. Y en el camino se pararon con la mamá de Juan y Santiago. And the mother of James and John, Y la mamá de Santiago y Juan she sneaks into Jesus and brings her sons se with her. acerca con Jesús y trae a sus hijos con Now, James and John are two of the y disciples. Santiago y Juan son dos de los discípulos. And she kneels down in front of Y Jesus. se arrodilla ante Jesús And she y says, dice, le pide, hey, in your kingdom, en tu reino, can my son sit on your right, on your left? mis hijos están a tu mano izquierda y derecha. Oh man, the heart of a mother. El corazón de la mamá, ¿no? Siempre She wanted favoritism ella for her quería kids. favoritismo, pues, con sus propios hijos, para con Jesús. But again, they didn't get it. Pero no entendían, ¿no? There's no favorites in the kingdom of No God. agarraron la onda que no hay favoritos en el reino. And so the disciples Y hear así about que los this. discípulos pues escuchan de esto. And they rose up and called James and John Y the ellos greatest, llamaron la right? atención a Juan y a Santiago. No.
Y les dijeron que, no, ustedes van a ser mayores. Así dijeron, no. They got angry. Se enojaron, se enfurecieron. And they started griping at each other. Empezaron a pelear. They started fighting with each other. Y, They started gossiping about each other. y chismeando. So here Jesus is on his way to Y be así crucified. Jesús va en camino a ser The crucificado. ones that he's poured 3.5 years of his life Los into, discípulos les han invertido 3 años y medio de su vida con ellos. and they're having a Y dogfight on the ellos road. están ahí quejándose y peleándose como And they're angry and upset with y each other. están muy enojados y peleados. And Jesus looks at them, and Jesus told them that they must be a slave to Tendrían be que first ser among un them. esclavo para ser el primero entre ellos. And they still didn't get it. Y todavía no han cambiado. And Jesus says this, the Son of Man Jesús came dice eso, to que serve, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, not to be served. sino servir. And he came to give his life. Y él vino a dar su vida para el rescate por muchos. Jesus again expressing the heart of what it means to be a servant. ¿De qué es ser un servidor? El corazón de un servidor. So they're walking through, so they leave this, Y salen de este lugar. and they're walking Y through todavía arrimándose más hacia the town of Jericho. ahí por el pueblo de Jericó. And they come across a man named Zacchaeus. Y se tocan con el saqueo. They're walking through the town, and Jesus hones Están caminando in por ese pueblo on a tax collector of all. y se empieza a dirigir su enfoque Jesús a un publicano, un cobrador de impuestos. Now, if you don't know much about tax collectors, Si no saben mucho de los publicanos, los Zacchaeus cobradores was de a impuestos, Jew Saqueo era judío who collected taxes y from the él Romans. cobraba los impuestos a su gente judía. para So los he's being romanos. used by the Romans. Está siendo usado por los romanos, He's hated by the Jews. está odiado por los judíos, But there's a piece of this a lot of people don't pero hay understand. una pieza aquí que muchos no comprenden. Zacchaeus is called the chief Saqueo tax es collector. el jefe de los publicanos. And in order to be the chief Y para tax ser collector, el jefe de todos los publicanos, todos los cobradores de he impuestos, had to win an auction. y tuvo que ir a una subasta. He went to Rome Esa licencia en Roma, as a wealthy man. como un hombre rico, It'd be like Rome looking at you, Solomon. sería como Roma viéndome a mí, Salomón, Say, Solomon, how much can you collect taxes for us? y me dice, ¿cuánto das para ser el jefe? 75,000 a year? 75,000 That's what dólares Solomon al año. says. Yo diría, no, pues yo 75,000 doy para ese But privilegio. Zach's there bidding Pero too. el SAC está ahí también. And Zach says, oh, no. No. I can raise Yo, $150,000. 250,000, así como tipo subasta. And I'm the Roman magistrate. Y el magistrado romano. And I'm like, who else is there? Randy steps up. He says, $350,000 I can raise. Por esa licencia es el jefe de I say, y entonces el going magistrado. once, Una vez, going twice. dos, You're now on the hook. es el ganador. Ya estás comprometido And I expect y con la $350,000. expectativa completa de que le entregue $350,000. But here's what has to happen. Pero eso es lo que tiene que suceder primero. Randy Randy pays me $350,000 tiene que pagar immediately. inmediatamente, tiene que soltar los $350,000. I get my money up front. El magistrado recibe su dinero en ese momento Then Randy goes back to y Jericho. al Randy se vuelve a su pueblo And he starts doing what? y empieza a cobrar dinero. Collecting taxes. But not only is he collecting back his Y nada $350,000, más está recaudando pues los 350. he's also going to collect some more for his own pocket. También está embolsando una feriecita más. So the reality Pero is, la realidad es though he is Jewish, que aunque es judío, he is hated by everyone. él es odiado por toda su gente. And Jesus walks into Y Jericho. aquí Jesús He's on his way to su Jerusalem. pueblo, Jericó, en su camino a Jerusalén. And of all the people that he's going to connect with in Se va a Jericho, topar y conectarse en Jericó he connects with Zacchaeus. a Saqueo. And Zacchaeus is some little short Y guy. Saqueo es un chaparro.
I'm concerned, I think he was Hispanic. Yeah, a lo mejor era So he climbs up in a tree and Jesus seeks him out. y para verlo a Jesús, y Jesús lo ve directamente. I find it interesting that he knew his name. Y se me hace muy interesante porque sabía He says, Zach, get down here. I'm going to your house to have dinner. Porque a tu casa vamos a ir a hacer. And the people in Jericho went ballistic. Todo se enfureció. What is he doing? ¿Qué pasa aquí? Why is he going and having dinner with a sinner? Él es un pecador. That's what it says. Así dice la Biblia. And all of a sudden, Y en un momento something changes in hay Zach's algo life. que cambia en la vida de Saqueo. He says, I'll give half back to everyone. Yo voy a regresar. And I'll give Voy a 4 ocuparme times cada to those I've really y voy offended. a devolver 4 veces más lo que he cobrado de más. Something happened when Zach got next to Algo Jesus. sucedió en esa interacción con His Jesús. whole life changed. Su vida cambió. And he began serving everyone out of a heart of Pero desde service. un corazón de servicio, desde un corazón He goes from being a taker to a giver. se transforma de un He turns his back on Rome el que toma un dador y él da la espalda a Roma and he begins to head out. y empieza su nueva vida. And then we come to the triumphal entry. Y de ahí llegamos a la parte donde es la entrada triunfal. Walks through Jericho, gets to Jerusalem. Por fin llega Jesús a Coming to the Jerusalén Mount of Olives. y está llegando al monte de Olivos And he sends for a donkey. y él manda por un burro. And the triumphal entry Y en esta entrada triunfal to the people there was about Jesus setting up his kingdom. para la gente ahí era establecer su reino en Jerusalén. But to Jesus, it was something much bigger. Pero para Jesús era algo mucho más grande. Because he knew that one day in the Él future, sabía que un día en el futuro he would come out of heaven and step on that mountain. vendrá desde el cielo y él pisará ese monte de Olivos. And he knew that though they wanted him to be a king now, Y él sabía que ellos querían que él fuera el and they would rey, throw pero palm en este branches in momento, front of him, y le echaron palmas y palmeras y lo adoraron. their hearts were in the right place. Su corazón no estaba en el lugar correcto. They wanted him to set up a kingdom. Ellos querían que él estableciera su reinado. But he knew his kingdom En ese was in the momento, hearts. pero él sabía que no. Y el reino ahorita And es one el day he corazón. would conquer as King of Kings and Lord Y of algún Lords día vendrá como el rey de reyes, on that same el mountain. señor de señores en esa misma montaña. Amen. So everyone's pulling at him. Entonces todo el mundo está jalando por sus propios intereses. Everyone has expectations that are Todos not tienen right. expectativas con él que no son falsas. He looks over Jerusalem as he's on that Y él mountain, ve todo sobre Jerusalén and he begins to weep. y empieza a llorar. And as he enters into Jerusalem, he goes by the temple, Como va entrando a Jerusalén and he empieza al sees templo people profiting on the y ve sacrifices que to lo the han temple. convertido en mercader el templo. And he rips apart Y empiezas a tumbar todas las mesas everything y because people are limpiar profiting la casa over de Dios. the very service of Están the cross that he's abajándose de la about to go gente, sacando ventaja de la gente. picture. He teaches and begins to figure out that there's a whole group against him that want to kill him. Y se da cuenta de pronto que hay un grupo que lo quiere matar. And then in the midst of all that chaos, Y en medio de todo este caos, he's standing there and he looks está parado at this one lowly widow. y ve a una viuda. And she typifies the heart of a servant Y ella tipifica el corazón de un ser over everyone else. verdadero, más que todos los demás. She gives all that she has Ella da todo lo que tiene into the temple offering. en la ofrenda que queda. She sacrifices. Ella se sacrificó todo lo que tenía. All of this is leading up to the upper room. Para poder entonces llegar a la posesión. So we come to John chapter 13.
Entonces cuando llegamos a Juan capítulo 13, it was time for supper, it says. fue la hora de la cena. And the devil had already prompted Judas, son Y of el diablo ya Simon, había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, to betray Jesus. para que traicionara a Jesús. Jesus knew that the Father had given him Jesús authority sabía over que el Padre everything, le había dado autoridad sobre todas las cosas, and that he had come from God que and would había return to God. venido de Dios y regresaría a Dios. You see, Jesus knew who he was. Jesús sabía quién era. This statement is incredibly important Es muy importante esta frase que because the heart of the el servant corazón de un serviente knows who you really are, knows who you are. sabe cuál es su identidad verdadera. We see servanthood Nosotros as tal a vez aquí en lowly el thing mundo vemos a la servidumbre como algo muy abajo, that comes from a place of weakness and degradation and lowliness. de debilidad, de degradación. But this text right here explains to us that Jesus came from a place of strength. Ese servidor proviene de un lugar de fuerza. He knew who he Él was. sabía quién era. And being a servant comes from the same place, Un siervo viene de eso mismo, knowing who we are in Christ, conociendo y sabiendo quiénes somos en knowing Cristo what Jesús, Christ has done, sabiendo qué es lo que hizo Cristo knowing por that nosotros, our value comes from Christ, sabiendo que nuestro valor viene de and not a Cristo position mismo, or a place or y no de prestige. una posición, una postura, un prestigio montado. It comes from God. Nuestra identidad viene de parte de Dios. Should we look 24? Entonces, en Lucas capítulo 22, 24, 27 dice, entonces empezaron a discutir entre ellos que de quién es el mayor de todos. They began to argue among themselves about who is the greatest among them. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los hombres grandes se señorean sobre la gente y todavía les dicen amigos de Dios. Jesus told them, in this world the kings and the great men lord it over their people, yet they are called friends of the people. Pero aquí dice que va a ser diferente, que los que son los mayores entre ustedes deben de tomar el rango más bajo y deben de ser, el líder debe de ser un serviente. But among you it will be different. Those who are the greatest among you should take the lowest rank, and the leader should be like a servant. Who is more important, the one who sits at the table or the one who serves? ¿Quién es más importante, el que se sienta en la mesa o el que sirve? The one who sits at the table, of course, but not here. El que se sienta en la mesa, como no, pero aquí no es así. Because I am among you as one who serves. Jesús dice que yo soy entre ustedes los que estamos sirviendo. We already know, Solomon, Sabemos that the disciples are upset with each other. que los discípulos están bastante molestos con ellos mismos. And traditionally, there's someone at the doors washing feet. Y sabemos que al entrar ese cuarto que está preparado, normalmente hay un serviente designado. The disciples busted in and nobody washing feet. Y cuando llegaron ellos, tomaron sus lugares y todo, pero no había un siervo designado. I mean, what do you see here? ¿Qué es lo que veo yo? But unfortunately, I've lived this so many times. It's like we get so used to people, oh, this people are supposed to do that job and this job. And we kind of categorized out everybody, and I have this mentality of, well, I used to serve in there, so I don't have to do that anymore. I don't have to do landscaping, or I don't have to clean up, or and I've got this mentality that I'm coming in more entitled, and I think this kind of threw them off because without a designated servant in the room, their entitlement led them to not wash feet, to not do the normal things that a humble servant's heart would have done. Eso es lo que me maravilla, me fascina, porque como no había un siervo designado y ya he tenido mucho tiempo con el Señor, yo lo he vivido, esto mismo que, sabes que llevo ya serví en eso, ya hice aquello, entonces otro lo tiene que hacer, otro que lo haga, y categorizamos a la gente, y lo mismo sucedió entre sus propios discípulos. Have you ever thought about how dirty your feet were? ¿Has pensado en qué tan sucios están sus pies? I mean, we got
donkey dung. Estamos caminando entre In the las streets. calles, Everybody's wearing sandals. pues son sandalias abiertas, ¿no? So you've got road dirt. Y tiene todo de la calle, pues la tierra, And in that day, they didn't have sewer y no systems. tenían drenaje, entonces las mismas calles se usaban para... So they would have trenches along the roads. Tenían unas zanjas que habían hecho para dirigir todo, And any waste would be just dumped over the top of it. y Walls. así se vaciaban todo, pues, por esas zanjas. It was smelly, it was dirty. Olía, o sea, apestaba, era sucio. And so everybody walks in, and they're laying around a small table. Y se suben a este aposento alto, pero la mesa no es alto aquí con sillas, está en el piso. And they're laying with, Están acostados. on their elbow, and their head is by the Acostados feet of en the un person next to codo, y la persona, los pies de uno están por la cabeza del que sigue. them. It's just incredibly rude. Increíblemente rudo. Everybody's bickering and fighting with Y each se están other. peleando y discutiendo. Jesus has been trying to teach the heart of a servant all the way Este to rato ha Jerusalem. estado queriendo sembrar en sus corazones este mensaje de amor. He's seen good and bad all along the road. Y ha visto pues gente que sí agarró una onda y otros que He's sitting at the y table, está ahí acostado en la mesa and he's listening, y está escuchando and he's watching. y está mirando. And what would you do? ¿Qué harías tú? I don't know. There's been so many times when I felt like there's going to take me to help out here. You need to do, you know. Yeah. And in the moment, for whatever reason, you know, it hasn't seen as a part of weakness. It's like, you know, I feel for Peter because he's the veteran, he's been there the longest. So if he begins to sort of, it's like in a lose rank Yeah. by, you know, and I don't know, you know, that's just kind of our natural tendency. But it breaks the heart of Jesus. Y eso es lo que, no sé por qué se nos sucede esto, pero como Pedro, el veterano de ahí, algo sucede que si él empieza a servir y me ha tocado que Dios, hey, haz esto, haz aquello, y no lo hago porque siento que no, pues me van a ver de menos. Porque él era el más grande entre ellos, y si él empieza a servir, lavarse los pies, van a, no, pues va a bajar de rango entre ellos. That's easy to get upset. Yeah. Muy fácil olvidarse en esa situación. Peter's sitting in the servant's seat. He Y doesn't, Pedro está en el asiento del lugar del servicio. and he knows it. Y él se lo sabe bien. And yet there's just this contention, bickering, Y hay mucha tensión y all of this in quejas. the room. And Jesus just stands up. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues se paró. In verse number 4, it says, he got up from the table and took off his robe, Así que se levantó de la mesa y se quitó el manto. and wrapped a towel around his waist, Y se ató una toalla a la cintura. and he poured water in a basin. Y echó agua en un recipiente. And then he began to wash the Luego disciples' comenzó a feet. lavarles los pies a los discípulos. And then in verse number 6, we see Peter starts to argue with him. Y vemos que cuando llega a Pedro, empieza a pelear. When Jesus came to Simon Peter, Cuando Peter se said, acercó Lord, Simón Pedro, are you going to wash my feet? Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesus replied, you don't understand Jesús, ahora no entiendes lo que hago, what I'm doing now, but someday you will. pero algún día lo vas a entender. No, Peter protested, you will never wash my Protestó feet. Pedro, nunca vas a lavarme los pies. Unless I wash you, Si you no won't belong to si me. no te lavo, no vas a pertenecer. Simon Peter explained, and wash my hands, Entonces My dijo, head. lávame también las manos, la cabeza. not just my feet. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesus replied, a person who has bathed all over does not need to wash, Que se ha bañado bien, no necesita lavarse más except que for the los feet to pies be entirely clean. para poder estar completamente limpio. And you disciples are clean, but not all Y of you. ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. For Jesus knew who would Pues betray him. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. This is what A he eso meant se when he refería said, not cuando all dijo, of you. no todos son limpios. So Jesus goes around the room and he washes Empieza Jesús everyone's feet. y lavar los pies de todos. I can imagine that the rumbling got less. Que las quejas empezaron a
The complaining got less. Las quejas empezaron People began to watch. y la gente empezó a mirar They began to wonder. y empezaron a contemplar. And then in verse number 12, En el versículo 12, after washing their feet, he put on his robe again and he sat down and he después de asked, lavarles los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, do you understand what I was doing? ¿entienden lo que acabo de hacer? You call me teacher and Lord, Me dicen maestro y señor, and you are right, y tienen razón, because that's what I am. porque es lo que son. And since I, your Lord Y and dado teacher, que yo, su señor y maestro, have washed your les he feet, lavado los pies, you ought to wash each ustedes other's deben feet. lavarse los pies unos a otros. I have given you an Les example digo to un follow. ejemplo para que lo sigan. Do as I have done to Hagan you. lo mismo que yo he hecho con ustedes. I tell you the truth. Les digo la verdad. And he puts the word slaves. Y utilizan aquí la palabra esclavo. Slaves are not greater Los than the esclavos master, no son superiores a su amo. nor is the messenger more important El than the one who mensajero es sends the más message. importante que el que envía el mensaje. Now that you know these things, Ahora que saben estas cosas, God will bless them Dios los bendecirá if you do. si los haces. Church, I know this has been a little bit long tonight. Yo sé que hemos tratado bastante esta noche, But there's a reason that we did this. pero hay un motivo por el We can come and we can que take nosotros communion. podemos llegar y participar en la Santa Cena. We can say, yes, the cross was great. Y podemos decir que sí, que la cruz fue algo bueno. And yes, Jesus saved me. Y sí, que el Señor nos salvó. And yes, it changed the Y sí, trajectory of my life. que eso me cambió mi vida. But if it doesn't change our Si no hearts to cambia being el servants, corazón de ser más como un siervo, then we've missed the point. entonces no, o sea, no nos hemos captado. Just like the disciples. Así como los discípulos. We've missed the understanding that the cross was the greatest act of service to the world that the world will ever know. It changed everything. Él es exacto, cambió todo. And when Christ comes into my life and he comes into your life, Vida, su vida, he changes us. quiere cambiarnos. And sadly, somewhere in the middle of all this, Tristemente, a veces, we start thinking that it's our job to be que es perfect. nuestro trabajo ser perfectos. It's our job Es to nuestro trabajo get everything lined up just perfectly. alinear todo correctamente, ordenadito en la vida. Jesus never asked us to do that. Y no fue lo que pidió Jesús. He asked us to love as he loved. Él nos pidió que amara como Él ama. Amen. Amén. And he asked us to serve as he served, Y nos pidió que sirviéramos como Él servía, to the point of sacrifice. hasta sacrificar. And he says right here, Y ahora dice, now that you know these things, y ahora que sabemos estas cosas, God will bless you Dios nos va a bendecir if you do. si las hacemos. Been in ministry for a long time. He estado en el ministerio por muchos años. And as churches, as Baptist churches, Y iglesias bautistas. this is not something that we do well. Este es un área donde no hemos hecho bien. It's uncomfortable to serve one Ha another. sido muy incómodo pues servir uno al otro. So tonight, Entonces en esta noche I'm going to ask you if you believe God is leading yo you voy a pedir, si Dios te está dirigiendo, to wash one another's feet. de lavarse los pies unos a otros. I remember the first time I did this. Yo me acuerdo la primera vez que yo lavé los pies de otro. I got a lump in my throat Un nudo en la garganta, because the pride of my heart porque el orgullo en mi corazón would not allow me no to me take it. permitía hacerlo. I had to fight through it. Yo tuve que pelear And I had to y come back luchar to the para realization entonces hacerlo y para poder darme cuenta that this is what Jesus wanted to leave que with esto the es lo disciples. que Jesús quería dejar con sus discípulos. Because from here he goes to the garden, Porque desde aquí, desde este momento va al jardín, and from there he el goes to the cross. Samaní, y de ahí
se sube a la cruz. The very last thing he said to El them, último, with all that was weighing on his life at that todo moment, ese peso sobre los hombros y en su corazón, he wanted his disciples to quería que sus serve discípulos sirvieran and to truly y understand the que heart of the comprendieran cuál es el corazón del servicio. So Solomon, will you allow me to watch your people? Entonces, Salomón, ¿me permites lavar mis pies? If you feel led, I'm going to show you what we're going to do. If you feel led to do so, there's Yo les places voy a over here, enseñar. there's places over here. Tenemos unos recipientes de agua aquí acá y nos va a enseñar cómo va a lavar los pies. Some people won't want Y to ahí, be si washed. Dios les dirige, pues que se lavan los pies. Y si algunos no quieren, no hay problema, no hay presión por ese lado. Let's start something fresh and new here at this. Pero porque vamos a empezar algo fresco y algo nuevo aquí en esa parte. Let's cry out to God this Good Friday. Vamos a aprovechar este viernes bueno para clamar a Dios And let's ask the y Lord, pedirle a Él, can you develop a heart haz en of a servant nosotros in me? un corazón de serviente And can you start it y empiézalo ahora mismo, as an expression así como una expresión of my passion de mi pasión, to bring you glory de glorificarte a ti for all you have por done? todo lo que has hecho por mí en el Calvario. So we're going to play some music in the background. Vamos a estar adorando al Señor Feel free, you can sit on the edges here. y se pueden sentarse aquí por las Whatever God escaleras is in your heart. y lo que Dios pone en su I would corazón. invite you to serve Him. Les queremos invitar a que se laven los pies. No sound.